No, mbolea is not in public domain. Ni watu kwa sababu wengi hawapati, tuna wale walijiandikisha ndio wanapata. Lakini kama ingekuwa tu inaweza ikapatikana kwa masoko at that particular price where you can buy at any time, ingekuwa vizuri. But it is a control system, even though it is assisting. Yeah. It's assisting. Yeah. leo ukakubali hapana mbolea it's assisting ile kitu tu muhimu ni kwamba wasitusie ile mbolea kushina kama ile ya kitambo kama ile ya kitambo isiwe ile ya ku expire kwa sababu uliona kisiwa wakashika watu ni kisia ambayo walikuwa na ile kushi tu wamefanya vitu gani but that was mbolea it's assisting but it could have been that it can be available anytime anywhere where you need to. Unaenda hapa ukiwa unasema leo haikuji kesho haikuji vitu kama hivyo. Mtaki mambo nzuri imekuja in time. Changamoto ya mbolea sasa hivi haiko, si ndio? Sai mambo iko sawa kabisa. Ati sasa wakati wa kupanda ndio utaona maneno na kuja. Lakini sai we are on the process. Wiki jana tulikuwa hapa siku ya Alhamisi kabisa. Siku iliyofuatia Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga waka saini mkataba wa kufanya kazi pamoja hadi mwaka wa 2027. Na tulizungumza tukasema kwamba tutazungumza leo siku ya Alhamisi tujue mbivu na mbichi. Bwana Bwonya, handshake. Tumesikia mheshimiwa Rais William Ruto akizungumza kwa alinukuliwa kwa video za hapa awali akasema kwamba yeye mambo na handshake hayupo kabisa kwa sababu aliyaona mengi. Lakini sasa hivi mkataba na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. What's your take? You know, handshake, MOU, not MOU, whichever way, there's nothing new. Hakuna kitu kigeni kwa sababu ukiona kama mheshimiwa Raila amekuwa kwa hizi handshakes wakati wa Moi, amekuwa katika hizi handshake wakati wa Kibaki, amekuwa kwa hizi handshake wakati wa Uhuru. Swali watu wanajiuliza ni hizi zimesaidia nini? How has this improved the lives of Kenyans? Sawa, imeimprove vipi maisha ya Wakenya? Utaona ya kwamba this is what we call self-serving. Ni hawa it cannot solve shida za Kenya. Umeona? Kwa sababu ukiona ya kwamba kabla hajaingia kwa hiyo hawa walikuwa waasimu wa kisiasa wakubwa. Ukiona karibu Raila alikuwa anaita Ruto ni mwizi. Ndani Ruto naye alikuwa anaita Raila huyu naye mkanga anatawala nchi na namna gani? Yes. Wamekuja kamoja as a convenient and for specifically personal interest. So sioni hapo kama tuna kitu ile muhimu kwa sababu hiyo document la pili it is not a legal document. Unajua mtu yote akikataa au haichakuwa deposited in the political parties whatever. It is what we call a mongrel. Ile kitu walikuwa wanasema Mungu yana uwezo kuona saa hizi ni the mongrel you're talking about. Ni jambo ambalo Rais William Ruto alizungumzia hapa akiwa Charter House ngambo. Sawa, akasema hii serikali haijulikani, is a mongrel, ni kitu ile ambayo mchanganyiko. Hatujui kama ni serikali, kujui kama ni opposition kwa sababu sasa hapo utaona watu wa nini wa opposition wanakuwa ministers. Si ndio? Sasa hii serikali utaita namna gani? And you know it is even against the law. Ukiona atuko nini 3 of the constitution 2 ile nasema ya kwamba we only the constitution recognize only 2 levels of government. So ukisema it is a pro-based government, it is unconstitutional na vitu kama hivyo. But kitu muhimu hapo tuangalie. Walikuwa na ile kitu wanasema 10 points. Sio walikuwa ati hizi ndio sisi muungano MOU yuko kwa hii. Ukiona kindani kabisa tuna vitu hapo fiche. Sawa? Hawajatuambia kwa sababu walikuwa wanasema tukawane power 50 under 50. Nafikiri tuna MOU nyingine
ile hawakuonyesha wananchi. Walikuwa wanasema kwamba lengo lao kubwa la kuja pamoja ni kuunganisha wananchi. Nani alikwambia wananchi hawajaungana? Isn't it? Walikuja mwaka wa 20 hii mwaka wa 2002 waliunganisha wananchi wakati wa Moi, wakati Raila alienda kwa Kano akakuwa secretary, wananchi walikuwa wametengana kivipi? What I can think ilikuwa ni ya muhimu ni ile kuanzia na Kibaki. That was that provoked what we call post-election violence, ambayo watu 1600 walingolewa katika manyumba zao, watu 1300 na zaidi watu 1300 wakakufa. That brought about, and you know, it had the intervention of the international community. Tukakuwa na Anani yule wa UN Secretary General, tukakuwa na Kikwete, wale watu wakakuja hapa wengi, prominent people, Okubasu na watu wengine ndio wakasuluhisha. Hiyo ilikuwa hiyo. But hii ukiona katika zile points wamesema zile 10. Ya kwanza walikuwa wanasema wanataka ile kitu inclusive in all spheres. Inclusive, it is clearly captured under article 10 and article 232 of the Constitution, ambayo wanasema that is what we call national values, leadership and integrity. Hizi vitu zote zile wameweka pale, siko katika katiba, na hatuhitaji handshake ama MOU ndio wa implement katiba, kwa sababu utauliza ya kwamba wakisema ya kwamba tunataka kuunganisha Wakenya. Wakenya walikuwa wametengana wapi? Hizi ni na kitu gani kilifanya Wakenya wakatengana? So that is a smoke screen. Hakuna kitu kama hiyo. Sawa? Hawa badala ya kusema ya kwamba sisi tunataka tuungane, tukule mkate hii peke yake, and it can be called what people are calling bread based. Hii kitu ni ya kukula mkate. Bread based. Hii ni mkate tu, mkate nataka wewe kule nusu ya kule nusu. So ukiona sile wamesema inclusivity in all spheres. Sawa? Hii ingine strengthened evolution. We have article 174, 202, 201, 203 about the devolution. Hakuna kitu kigeni. It is just pasting what is in the Constitution and putting it on a paper in the name of an MOU. Do we need a handshake for the president to implement the Constitution? The answer is no. Are you getting it? So is it so to ukiona fighting corruption? It is in the Constitution. You know, how before you continue, yes. The Ruto-Raila Pact, is there anything new? Hii ndio nakwambia, there is nothing new. That is how I started it. Hakuna kitu hapo kekeni, isn't it? Raila amekuwa kwa hii mchezo ya MOU with almost all presidents, ambayo wamekuwa apart from Mzee Kenyatta. Sawa? Amekuwa kwa Moi, amekuwa kwa Kibaki, amekuwa kwa Uhuru, everybody. So hakuna kitu kigeni hapo. Sawa? Na ile niko nakuambia ile kwa ameweka katika ile 10 points, strengthened evolution, safeguard livelihood of youth. It is in the Constitution, and all tenders are 30% of all the tenders in the government have to be given to the youths. The question is, are they given? Are you getting? Affirmative action is there. So inakuambia ile vitu 2 point hizo zote 9, isn't it? Apart from number 1, 9 hizo zote wali copy to from clauses of the Constitution, isn't it? Do we need a handshake for one to implement the Constitution? Do we need a handshake and strengthen the evolution? Exactly. Do we need a handshake to stop abduction? This is a smoke screen. Are you getting it? Hivi vitu yote ni kushi. Hakuna hapo kitu. What we want is just follow the rule. This Constitution covers all that has been put in the name of an MOU. Apart from ile kitu nilikuwa ninasema, apart from article NATCO report, isn't it? And you know, NATCO report nayo inaleta more expenditure
on the public. Kwa sababu walikuwa wanaonyesha vitu ya article report ambayo walikuwa wanataka kufanya ile kitu wanasema official opposition hapo. Sawa. So wataweka official opposition under two deputies. Wataweka prime cabinet secretary hapo mmoja. Sawa. Alafu walikuwa na proposal ya true third gender rule. Hizo ndio mpya, si ndio? Na walikuwa wanasema ya kwamba walikuwa na option 1, 2 and 3. Walikuwa wanasema ya kwamba you think there will be a referendum? Yeah, of course. These things, all these things about just amendment of constitution process, majority of them will change the entire structure of governance and the entire structure of the legislative parliament and the entire structure of the executive. That will need a referendum. That's automatic. That one cannot be done by parliament either. And that is money. Taxpayers' and it is also money, referendum and all. So on true that gender rule, ile kitu propose katika article ni kwamba wawe na ile kitu wanasema proportional representation per use of party list. Option 1. Option 2 walikuwa wanasema ya kwamba waone wale candidates wale wamesimama kura wa mama, si ndio? Na wale wamepata kura nyingi. Wawe nominated. But you see, it is some of us. Kwa sababu a women rep in Kakamega, isn't it, ataanguka na kura hata 1130. Are you getting? A women rep in Busia ataanguka na kura hata na kura 1110. But a women rep in Lamu atapita na kura 5000. Now how can that be proportional? Are you getting? Kama mfano hapa Bungoma yule women rep alipata kura 1141. Catherine Wambilianga. Yule alifuata alikuwa Nancy Kibaba akapata kura 1111. Now I don't know whether walikuwa wanataka yule alikuwa namba 2, isn't it, within that county awe another women, so that we have 94 battalion for same, so that each county will be producing 2 women reps. Yule alikuwa namba 1 na yule alikuwa namba 2. Those are the only vitu mpya peke yake katika hizi vitu, so that we raise the number of women representatives to 94 na to retain, according to article, to retain 209 constituencies. But if you look at the 10-point agenda, yes, these are the common things like inclusivity in all spaces of public life, the protecting and strengthening of devolution. Then we have fight against corruption. These are cliches, things that have been spoken over and over again. All those, yani kama kuambia mtu hapa ya kwamba bwana mimi naenda kula ugali na sukuma. Ugali na sukuma. It's a normal thing. It's a normal thing. Tuseme ya kwamba mimi naenda kula ugali na kurukuru. Watu wanasema na kurukuru na destiny. Where you sit, wewe kivyako unahisi kwamba ni nini ambacho Mheshimiwa William Ruto na Raila Amolo Odinga wanajaribu kutengeneza? Unahisi kwamba uhusiano huu ni kujiandaa kwa kura ya mwaka wa 2027? Ni maandalizi tu? Hiyo ni one. La pili, one is that decision ya kuimpeach Gachagua left President William Ruto without option. Are you getting? Vulnerable completely, kabisa. And you know, he may not have very good advisors. He underrated it, isn't it? But the impeachment of Gachagua has put him vulnerable, and you know that is why he surrendered everything, isn't it? How can you surrender the treasury to an opposition figure? Umeona? Treasury upeana mtu wa upinzani. That is vulnerable how he is, isn't it? He needed Raila. By the way, Raila jana alikuwa anasema tu, siku ile kwa anasema vizuri. It is Ruto who needed Raila, not Raila needed. Raila needed Ruto during the AU. Isn't it? But now, if threats by Gachagua's men is anything to go by, isn't it?
then automatically ODM will be the majority in parliament. Kama watu wakitoka. Juzi tumemsikia mheshimiwa Raila akizungumza akisema kwamba Rais William Ruto ndiye alimtafuta, yeye hakutafuta William Ruto. True. It is true. Unahisi kwamba pengine mahali rais ameketi anasema kwamba nilikosa sana kumtimua Rigathi Gachagua. Hata gazeti ilisema ya kwamba mzee haeleweki. Hapana, wacha kwanza. Hata mzee alikuwa na neno, tuna gazeti hili ilikuwa nasema ya kwamba saa hii ndio Ruto anaweza kulala. Alikuwa halali. You know. Hata alikuwa halali because it is Ruto who needed Raila by all means. Isn't it? Angekuwa ameenda, Chenzi walikuwa wamemaliza utawala yake. Wacha nikwambie, ilikuwa imeenda. Raila akasema akakuja ya kwamba bwana unisaidie, na akamsaidia kwa. So it is not now, even as we speak, isn't it? It is not Raila who needs Ruto now. It is Ruto who needs Raila. Whether you like it, whether you do analyze namna gani, that is how it is. Ni ya kwamba huyu alitoa yule mtu ambaye alikuwa na capacity ya kupambana na Raila. Na naye Raila akakuwa mwerevu, akamsaidia, akamtoa. If today Raila turns against Ruto and say that this protest government is useless, let me tell you, he will lack numbers in parliament, he will not pass anything. Hakuna kitu ataringa bila anatembea on top of vehicles akiongea hivyo. It is Raila who has given him a lifeline ya kisiasa saa hizi. You know, people kama mfano mheshimiwa speaker hapa, mheshimiwa nani Mudavadi, hawana numbers ya kumsaidia yeye kuwa sustainable lakini bwana Bwonya, yes, Afrika tunajua kwamba hasa Kenya, it's very difficult to remove a sitting president, na kila ambacho pengine mheshimiwa rais anaweza taka kifanyike kule bungeni kitafanyika tu bado. Hapana, you know, times, what happened with Kibaki? Times and everything changes, isn't it? It is not always, isn't it? This status quo can be changed, and you can only do that if you have policies that are people friendly, isn't it? These policies by the Kenya Kwanza government are very hostile to the people. Are you getting it? Very hostile to the people. Very hostile to the people. Wacha nikwambie. Umeona vitu kama mfano okay, you can say what is working. Ni kitu gani kiko kinafanya kazi ambayo ukienda mashinani, nyinyi huwa mnatembea mashinani. Ukienda huko Marachi, ukienda huko Kisumu, Nyanza, ukienda Garissa, ukienda wapi, anywhere, endless kila mahali. What is working? Nothing is working. Isn't it? Practically nothing is working. Isn't it? What possibly is working is what the president controls. Ukiona mfano, ukiona kama mess in the education sector. Yes. Saa hizi university capitation, umeona capitation watu walikuwa wamezoea ilikuwa shilingi 22,244 kwa kila mwanafunzi. Sawa sawa. Na hii imekuwa kwa wakati wa Kibaki. Sawa? Ikakuja ikakuwa wakati wa Uhuru na watu walikuwa wamezoea. Amekata hiyo kwa shilingi 17,000. Akakata shilingi 5,244. What does that mean? It means sasa wazazi wameongezea mzigo hiyo. Isitoshe, that money is not coming by last week or so. Wamedisperse 20% of 17,000. 20% of 17,000. Ukiongea na nini principals wengine wale ikatacha, wanakuambia ya kwamba sisi tuna watoto labda kuna second school na watoto 1,500. Sawa sawa. Wakati pesa zinakuja huko, utaona wametoa hata kama watoto 200. Isn't it? Yes. Wanakuletea pesa za watoto 1,300 and they don't explain. You know, you get it. So huwezi
kuwa kwa power with poor policies, with policies that are affecting mwananchi in all corners, isn't it? Alafu useme ya kwamba sio rahisi kutoa rais yule ambaye ako kwa madaraka. No. Na Ruto atatolewa. Ni ngumu. Hakuna ngumu. It is so simple. Kuwa na marafiki na wananchi. That is why. It doesn't matter. Forget about it. And tutakuwa hapa tukiongea right or what is popular. Forget about it. Now, what is popular now is these poor policies. It's not the president. The president is very unpopular. Saizi. Very unpopular. Kwa watu. Is it because he's doing what is right? No. He's doing what is wrong. He's doing what is affecting people. He's doing things that are not adding value to the people. Are you getting SHA? Umeona SHA ati pesa hasiende katika consolidated bank. Uliona katika hii report ya Auditor General. Ati SHA pesa hasiende katika hiyo. Sawa. Umekuja ile vitambulisho watu wameshika kuanzia mwaka wa 1920 ati kipande, mwaka wa 1920 watu walikuwa wanashika vitambulisho free. Yes. Unakuja unaweka shilingi 300. Sawa. Renewal kama imepotea watu walikuwa wanalipa shilingi 100 wanakurudishia kitambulisho yako. Sasa hiyo umeweka shilingi 1000. And they are taxing people left and right. Now, maajabu ni moja. Isn't it? People are paying more money. That means the government getting more money with zero services. Isn't it? When we used to pay, wakati tulikuwa tunalipa ushuru kidogo. Yes. Ya mafuta. Other than adding from 8% to 16%. Yes. Isn't it? Fuel levy na vitu vingine. School capitation ilikuwa shilingi 22,000. So watu wanatarajia ya kwamba kwa sababu saa hizi tunalipa ushuru nyingi kuliko tulikuwa tunalipa. Badala ya kulipa kwa mwanafunzi mmoja shilingi 22,244 wamepunguza. Umeona? From this high taxation tungeona ya kwamba badala ya 22 kwa mwanafunzi ingekuwa labda 26. Isn't it? Hiyo ni kupunguzia mzigo mzazi. Badala yake we are paying more money and you are reducing. Umeona? Now, so hiyo itafanya and you know they are not doing things in a transparent manner. Na principals wengine wanakuambia ya kwamba sisi tuna wanafunzi 1,500 wakileta pesa wamekatia huko wanaleta pesa ya wanafunzi labda 1,200. Wanafunzi labda 300 ama 200 hawako katika hiyo. So wanashangaa then what is happening? When we are presented that we have hawa wanafunzi ni hawa wakileta pesa wanasema shule yake na labda wanafunzi 1,200 na wewe umepeka ya kwamba shule yangu ina wanafunzi 1,500. So hizo vitu sinakuwa very unpopular. Are you getting? So usiseme ya kwamba ni lazima apite. Hapana. Kuna rafiki yako Edwin Sasaka. Yes. Anasema kwamba ask Mr. Bwonya, my good friend. Yes. Suppose Raila Odinga and William Ruto holds together past 2027. Does he think the opposition will have energy to dethrone Ruto and Raila led team? Energy is the people. Please people. Are you getting? Whether Ruto holds on with Raila. Mr. Bwonya, the truth is we vote, but who decides? Forget about it. Isn't it? Huwezi kuiba kura kama mtu amekusindia kura milioni 4. Sasa ni rafiki yako. Lakini ajue ya kwamba we cannot hold. Things will change, isn't it? This government policy, Kenya Kwanza policies are very unpopular to the people. They have affected everybody hata mahali Saka anatoka. Si ndio? Sima affect mama mboka huko. Sima affect everybody. Isn't it? Taxing people left and right and there is no value. The most important thing, there is no value for our taxes. That is the most important thing, isn't it? Higher taxation,
no services. You reduce services, not access. Now what most of the people are affected now, si ndio? Na hii sasa even capitation tulikuwa na cabinet secretary ilikuwa wiki jana ama wiki hiyo. Walikuwa wanataka tena kupunguza from 17,000 to now 14,000. That is now spilling that burden kwa mzazi. So wananchi wengi hata sisi tukitembea huko wanatuuliza ya kwamba bwana, hii pesa unalipa hii nyingi inaenda wapi? That is what people are asking. Are you getting it? People are not seeing services. What is being seen is lip services. Juzi ni rais alikuwa Madara, alikuwa wapi? Hiyo along that ilikuwa. After rally sijui ni nini wana hiyo video. Watu ambao alitoka kwa rally wakaanza kuibia watu on the street along the way. Madara walikuwa wanaiba, wanakula chapati, wengine wanachukua pesa ya watu, wanachukua simu ya watu. After that is where the country is heading. And to be honest kabisa, isn't it? The president has failed to rule this country. Let us call us step by step. Ameshindwa. And that is why incorporate opposition. And that is why he's now kneeling before the opposition to assist him. Kusha. Ameshindwa kutawala nchi. Ameshindwa kutekeleza. He had so many promises. Are you getting it? Ninataka yule mtazamaji ambaye anakutazama sasa. Now, kuna yule anaketi chini anajiuliza, hawa wawili wakija pamoja inamaanishaje kwamba ni amani, tunaunganisha watu? When two people unite, the president and Right Honorable Raila Odinga, they're united. Does it mean kwamba sasa tuko na amani, or we're bringing people together? Sasa amani, okay. Why are we fighting? The unity. Sikiza. Yes. Why are we fighting? Isn't it? Wakenya walikuwa wanapikana. Wakenya walikuwa wanafanya kitu gani? Ndio nakwambia is self-serving. Isn't it? It has nothing to do with the Kenyan. Okay. Kukuja kwao pamoja, isn't it? Kutapunguza gharama ya maisha? That's the question. Kukuja kwako pamoja, extrajudicial killings, will it stop extrajudicial killings? Will it work? Are you getting it? Will the price of fuel go down? Will capitation go up? There are so many questions that it's just a mongrel as we put it. It has no political meaning, isn't it? What it brings on short is that it raises key questions on our democracy. Sawa, demokrasia yetu hii vitu, hii muungano hii inaleta vitu vingi sana. Tuna ile kitu wanasema the winner takes it all. Isn't it? And you know that we must have a honest conversation hapo. Tuone ya kwamba ile kitu inafanya watu wakianguka kura wanataka kuwa kwa serikali ni kitu gani? Is the high cost of campaigns? Is the high cost of one being an elected leader here? Are you getting it? It puts a lot of question on our democracy, on our governance, and the rule of opposition. Then what if now mkimaliza kura na Bwonya na mbili wanashikana? Then what is the meaning of elections? Umeona? It raises so many fundamental questions. Ya kwamba kwa sababu watu huwa wanatumia pesa nyingi kabisa wakati wana kampeni. Si ndio? Wanakuwa na madeni mengi kabisa wakati wana kampeni. Immediately after elections, hii maneno yanakuja sasa, mtu anafikiria sasa pesa zangu nitasipata namna gani? Ndio unaona sasa yule mtu amechakuliwa anatumia hiyo sasa fursa. Sawa? Ya kusema bwana wewe Felix, shughuli kampeni ulitumia pesa nyingi. Kucha kwangu upande huu nikupatia yako kazi angalau urudishe pesa yake. So that condition of what you call the winner takes it all, isn't it? And the high cost of campaigns, isn't it? Unaenda kwa makampuni ya watu wanakupatia, wale individual groups wale wanafanya biashara, multi international organizations, unapora huko pesa, si ndio? Unakuja unapeana, wananchi wanakula na kila kitu. Sasa mtu akianguka kura anaona as if that is the end of his life.
isn't it? And that is what Raila has been doing all the way, ya kwamba akianguka kura anafikiria tu sasa pesa zile nimetumia hizi nitasipata na maana gani. That is why he fixes the government to recuperate part of the money they have used, and it is all over. Are you getting? Hapa ukiona mfano mzuri ni zile arambesi rais yule alibani mwenyewe mwezi wa 7 mwaka jana, akasema all state officers wasifanya harambee, na anafanya harambee sila anaenda anatoa shilingi milioni 20. It's happening. Ningetaka sana tuzungumze hilo jambo, lakini kabla tujafika hapo, kuna Raila Odinga and the president Ruto, yes. MOU. What does it imply to the political class from Western Kenya? Now, that is and you know, that's why most of them are going to be kicked out, is that the more members of parliament you have, the stronger you are, isn't it? Raila is very strong using will there be casualties? And there are the casualties because anybody now who wants to then in the Western province vote, isn't it? Who will be the casualties from the coastal part of Kenya, western part, the northern part? Where? See. Amason Kingi, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula. And you know the casualties here. And you know, yes. That is why none of them appeared during that MOU. At cases either Kingi. Speaker Moses Wetangula alikuwa kule Trans Nzoia. Forget about it. Wangekuwa huko. Rais ama ni nani? Atakuita tu na wewe kuche. Hawakuwa huko mzala. Sasa lakini sasa Musalia angekuwa huko kwa sababu yeye party yake imemezwa na UDA, isn't it? Mheshimiwa Musalia Mudavadi hakukuweko. Nani huyo Amason Kingi, Moses Kuria, isn't it? Justin Muturi. Hao ndio watu ambao wako those 11 political parties that formed the Kenya Kwanza ni coalitions, ndio majority of them hawako because most of them are going to be casualties, and because they don't have numbers in parliament. Are you getting? So hiyo na huyo amechukua ile mtu wa number. So Waluya, they can learn a lesson, isn't it? Why should, for example, in Raila control Busia County here, control Kakamega, and even control where Mudavadi comes from? That should be a waking call to the Luya community, is that when you are united, isn't it, your numbers will matter. And when you are not united, your numbers don't matter. Absolutely. Unit is strength. And I know that is what Mheshimiwa Governor Atembea was telling the president in Zapata hiyo wiki nyingine. And you know he is candidly correct. Akasema ya kwamba when we say that we want to unite, you say that is tribalism. But he pinpointed something very fundamental, that tribalism ni upakuzi. Are you getting? There is a gazette notice ile imetoka Friday tarehe 7 on appointments and promotion of prosecutors, appointment of clerical officers in all ministries, Ministry of Foreign Affairs, Ministry. There are 673 people who have been appointed, isn't it? Go through it. You will see what Governor Natembea talked about. It's total discrimination, isn't it? That about 60% of those appointees are members from about 2 or 3 communities. More than 60% of it. Iangalie tu kwa sababu ilikuwa last Friday ndio wale gazeti. Go through it, ilikuwa na download kuenda through it. And that is what it means by tribalism. Are you getting it? So mtu asikwambie ya kwamba ukianza wapi unit ya watu uko unafanya ukabila. No. Isn't it? Purpose is that many people don't want lawyers to be united, especially those in power. Raila does not even want lawyers to be united because he will lose the clout.
Ruto does not even want Luhyas to be united. Are you getting it? Everybody who wants power don't want us to be united. Anataka wao and even Luhyas themselves. No, Luhyas themselves nilikwambia hapa, it is that we are united. No, you forget about it. We are a headless community. We have great leaders. we have people who are full of themselves. That is the problem. It is not an ordinary Luhya in Maraji. If your leadership is bogus, then it means you don't want to be united. No, leaders are greedy. Are you getting it? Leaders, our leaders don't work for the people. They work for themselves. You call it they don't have an agenda. An agenda, and you know, and you know, on in African leadership, isn't it? There is a book called Dispatches from the Fragile Continent. It's called Dispatches from the Fragile Continent. Yes. Written by an American journalist working for Washington Post called Plain Harden. Yes. There is a chapter called The Good, the Bad, and the Greedy, isn't it? And I said that if you toast an African leader in a blender, kuweka katika hii, tupa hapo ndani na ukitoa, utaona ya kwamba picha yake iko kwa kila ofisi ya nje. Are you getting it? That is Plain Harden. Ni yule mtu ambayo atachukua kabila yake peke yake aandike kazi katika civil service. Si ndio? Ni mtu ambaye anatakana kuonekana yeye peke yake ndiye anaweza kutatua matatizo ya wananchi. Are you getting it? Ataonekana ni mtu inatakana rais ama governor awe mtu tajiri kabisa katika county hiyo. Hakuna mtu wa kumshinda. Na hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na gari labda lile linashinda dhamana ya gari yake. Huyo mtu atawawa na vitu vingine. That's what Plain Harden, and he wrote that book in 1986 when he traversed Africa, Kenya being one, Zaire and other public. So what I'm saying is this, that our leaders, isn't it, are extremely greedy. And you look at that Gazette notice here nimesema hiyo, and look at the Gazette notice of all pastoral chiefs wale wamekuwa appointed. I don't think even the president could not be even on top of cars talking about tribalism. He could not be on top of cars dismissing achakwa as a tribalist, watu ambayo hawajui nini sijui nini. You forget about it. The president is the appointing authority. It is not even his deputy now. It is not Raila Odinga. It is not anybody else. And those gazettements is a reflection of the poor policies or the inside of our president. Look at those gazettements, parasitical heads. Look at those in the cabinet ministries and whatever and all those other things, isn't it? It reflects who our president is. Are you getting it? But we cannot blame him because this thing started during Kenyatta's time and it has come down. But the members of parliament appears to be, they don't care about it. You know, you get it. So you look at those appointments, you monitor. You know, we do what we call political economy. In political economy, we monitor the production and the distribution of national resources. How kazi zinapeanwa. Are you getting it? Kila kitu. Ukiona kama ni cabinet wakati alikuwa kwa power, cabinet ilikuwa 26. Yani 26 means it includes 22 ministers, isn't it? The president, his deputy, the AG, the cabinet secretary. So now wanakuwa one, that's 26. That cabinet consisted of 16 people from 2 communities.
That was when he met it, isn't it? And then they came, and then they employed the PSS. I still have that in my head. PSS. There were 51 in the first place. But 15 of them were from the Mount Kenya region. 14 of them were from the Kalenjin community. That makes it 29. Are you getting it? More than, it's about 59 or 51% of the appointments. We look at those things. Other than saying that, tumeshikana na Raila, kuungana, can that also be reflected in the appointment of Kenyans? Isn't it? Let us see an improvement. But you see a Gazette notice of Friday, isn't it? The day, isn't it? Is it the day? No. The day walikuwa wanaungana, isn't it? Then you have appointed clerical officers, 673 officers, clerical officers, and you go through it and you see what it means. Come on. Then it is all about lip services, isn't it? They don't mean what they say. And they say that it's better done than say it, isn't it? You can speak, you can talk of good things, but inside your heart, what you are doing is so evil that even God can just forgive you for it. Can't even forgive you for it. So let that talk, isn't it? Let that talk match the actions. Yeah. Then we can say yes, you are talking. Mr. Bwonya, naona muda wetu ni kama unatupa kisogo. Yeah. Lakini nataka tuzungumze jambo fulani hapa. Tumemsikia juzi Rais William Ruto akiwa kule Nairobi, kaagiza wakazi wa Nairobi kwamba na shule kule kwamba atakuwa gavana Sakaja atafute mahali ambapo atapata mashini ile ya kutengeneza chapati milioni 1. Misplaced priorities. So milioni 1 ndani alikwambia watu wanataka chapati. Ungesema mimi naleta hapa kampuni hapa Mathare because it is Islam. Yes. Sawa. Nitaleta hapa kampuni iandike watu hapa say 1,000. That can make sense. And it is very simple. Isn't it? If you to Rais akanafanya, it is not the responsibility of the president to do such things. Are you getting it? That is campaign based on empty promises, on lies and everything. How do you gain that courage of telling people that you're going to bring a machine ila kutengeneza chapati milioni 1? That means you have run out of ideas. Completely have run out of ideas. You have nothing to tell people. Isn't it? And because you went there to Mathare without an agenda, so you can talk anything because you have completely run out of ideas. Period. Hakuna hapa kitu. Because mfano wewe useme nimekuwa hapa mtaani na marafiki zangu tukua tuna mahali kunaita ni bunge la wananchi hapo kidogo. Yes. Watu tunakaa tunaongea. So watu walikuwa wanasema ya kwamba walikuwa wana discuss about fundraising ya rais 20 million. Some of my friends wengine walikuwa wanasema hapana, ati wewe hujui Bwonya. Kasema hii sijui nini, ati hapana, ati rais ana nini? Ana miradi yake ila anapata kwa siku moja 600 million. Kwa siku moja 600 million. At sasa hii million is nothing. Isn't it? I calculated 600 million. That means the president gets 216 billion shillings per year. Even a country like Rwanda and Burundi, their GDP haifiki hiyo pesa. So people are discussing. Hiyo hapana, yes, money secure. No, it is not the business of the government to do that, isn't it? The main purpose of the government is to provide enabling, isn't it, environment, enabling conditions for people to prosper in business, in everything. Haiketi. Na mwingine akasema hapana, yeye anafanya kila kitu.
isn't it? So he gets a lot of money. And nikasema, look at even Safaricom. Safaricom is a multi-billion organization, isn't it? Safaricom cannot even afford, despite paying the CEO 9 million shillings per month, isn't it? Safaricom, if Safaricom engaged in such a harambes every week, they will close shops. Are you getting it? Hakuna faida hilo unaweza kufanya na shilingi milioni 20 ikakuwa kwa meza. And you can also try to calculate. If he raised 20 million at the winners campaign Roysambo, he was in Eldoret. And then promised another 100 million. That's 120. And promised raised another 20 million in AIC Eldoret. That is 140 million shillings within 7 days. You get it. And that 140 million, isn't it, is beyond, sindio, his term. Kwa sababu rais anapata 1.4 million shillings kwa mwaka. Not kwa mwaka, kwa mwezi. So kumaanisha ya kwamba kwa miaka 5 ile sisi tumempatia kazi yake hii, sindio? Atakuwa akifanya namna gani? Atapata a total of 84 million kwa miaka 5. Umeraise 140, which means that umeraise, yani mshahara yako yote ya mwaka ya miaka 5 yote, isn't it? Umefanyia harambee kwa kanisa 2. Are you getting? Kenyans must be suspicious the source of this money. Hakuna biashara wewe utafanya upate so much million, Felix. Lakini rais ni mfanya biashara, tuseme kweli. Forget about mfanya biashara. Biashara hizi, sindio, kama mikate, hata kama kuku, hata kama ni, they are very expensive to maintain. What is the input? Ugonjwa hiko, sijui kila kitu. Sisi umemefu, uka kuku na vitu vingine tunajua. It is very expensive to maintain. Are you getting it? You can't get such a profit that you can throw away. The genuinely gotten money, you can't do it. Uwezi. So ukiona kama 140 million shillings, sindio, ingechenga kirasi hivi ni 140, paying it 1 million per class, assuming. Sawa. Na inaweza kufunza wanafunzi katika chuo vikuu 1750. That is 100. It's a lot of money, isn't it? Inaweza kupatiana several transformers kwa watu, isn't it? Building churches is not development. How many jobs will the churches produce when we do foundation in the churches? So tuna vitu vingine ile ambayo tunaweza kusema ni common sense, isn't it? And it is the responsibility of the government to empower the people, isn't it? Ni kama wewe sahi, mimi nikuwe na kuletea tu samaki nyumbani kila wakati, Felix. What is better? Is to give you a net. Yes. To buy you a net. So that you can go and start fishing. Sio mimi niwe mzuri. Kwa sababu, hey, Felix kuja hapa, samaki ndio hii kula. Alafu unaita mimi mzuri, isn't it? Nitakuwa ninafanya wewe unakuwa mjinga. And you must show me how to fish. Exactly. People must work. And I've said on this show several times that empower people. People will build churches, isn't it? In Sirisia hapa constitution tulikuwa tunafanya hesabu. We have more than 2,000 churches in one constituent. How can a president build all those 2,000 churches times 20 million? You are talking about 8 billion shillings which you can't get. Umeona? So this can be very suspicious that our money are being stolen. And for them, they borrow money, isn't it? They steal money and we pay. That is the pain of it. Wanaomba pesa kwa niaba yetu from World Bank and other sources, isn't it? Wanasiiba, alafu sisi ndio tunalipa. That is the pain. We don't have now children in universities working, isn't it? Share haifanyi kazi. People are not being treated. Capitation money is not in second schools. Principals have started raising fees. Wameanza kufukuza watoto because the government is not providing. Yes. Are you getting it?
You are reducing capitation money from 22,244. You are now proposing to make it 14. Are you getting it? You cause confusion in the operation. So the government, instead of doing good things, the government is facilitating confusion in share, in the education sector, in taxation, in everything. Then you say that you are a legitimate government that can be re-elected. So even if Ruto matches with Raila, they will fail these elections in the morning. It doesn't matter. It doesn't matter who will contest. Let me tell you, it will be a repeat of 2022. Even a cut. Oche nikwambie. Useme nene Matiang'i is weak, useme Eugene is weak, useme someone is saying yes. Mr. Bwonya has still not answered a question that I asked. Mbona hatma ya viongozi kutoka eneo la magharibi wakati ambapo Raila ameungana na Mheshimiwa William Ruto, hatma yao ni gani? Si wameanza kupanic because okay, position kama ya if now Raila wants to be the prime cabinet secretary, okay, Mudavadi will leave it. Ulisikia semi za aliyekuwa katibu wa chama cha UDA Cleophas Malala alisema kwamba speaker yuko hapa lakini hajui kama yeye ni speaker. No. Raila anaingia kwenye serikali, anataka kile kiti ambacho Musalia Mudavadi amekalia. It is true if Raila now wants that seat. Listen, of course Mudavadi will not be with that outer seat. He is already Minister of Foreign Affairs. So hiyo kiti itaenda kwa Raila and it ends there. Unafikiri anafanywa hivi kwa sababu Mheshimiwa William Ruto anaona kwamba Raila ana ushawishi mkubwa sana kuliko hao viongozi? Raila can deliver votes. Let me tell you, Raila commands the members of parliament from Mudavadi's stronghold, which is Vika. Raila commands numbers in Busia. Raila commands numbers in Kakamega. That is why now Mudavadi becomes useless for him. If you need to numbers from, unaona mfano kama mimi nikitaka kitu huko, si ndio? Wewe huwezi kunipa, tuna mtu ile na anaweza kunipa without you. Then why should I bother about you? Isn't it? Raila can get votes from Vika without Musalia Mudavadi. Are you getting it? And that is the truth of the matter. Isn't it? That is the truth of the matter. So Mudavadi becomes politically useless. His political capital is almost zero. So mtu anasema ya kwamba kama huyu anaweza akaniletea, why should I care about you? Are you getting? And you can see it from it. Mudavadi's MP is from UDA. Isn't it? Senator is ni ODM, governor ni ODM. Name them. Most MPs are on ODM in Vika, where Mudavadi comes from. So tuna ile kiti ambayo sisi kwa Aluya tunasema ya kwamba ni utawala wa kijiko. Yaani mtu anakujotea sukari kwa kijiko na mvua imenyesha atipeleka nyumbani. Ukifika hapo kianguka na anguka. Bwana Bonyo, so they don't have what you call the political muscle. The political capital of their CC is non-existence. It is not visible. They lack a constituency. Are you getting? The constituency that is supposed to be Mudavadi is controlled by Raila. Period. In Kakamega is Raila. In Busia is Raila. In Bungoma here is Moses. No, it's not Moses. Half of it is Moses Wetangula. Another half of it is William Ruto. No, we have UDA members of parliament in Bungoma here, and then another part of it is DMP. That Ratembea appears to be in total control of Tanzania. So nataka nikuulize tukimaliza, unahisi kwamba mahali ambapo Moses Masika Wetangula ameketi na Musalia Mudavadi wameketi wanafikiria nini? You know what I can tell them is one. How they are at the mass of Raila now, all of them, including Moses Wetangula. Sindio?
They are at the mercy, not at the mercy of Ruto now. They are at the mercy of Raila. Linawezekana kwamba Rais Ruto afanye kazi na Raila pamoja na Moses Masika Wetangula na Musalia Mudavadi? Hapana, ni kuambia the political narrative inaweza kuwa namna hivi. Sawa. You can say what will Moses Wetangula deliver? You do a sub. Isn't it? What will Raila deliver? What will Moses Mudavadi deliver? If Moses Mudavadi in Western will deliver 0, then you cross him. Isn't it? And if Moses Wetangula can now deliver, say, half of Bungoma. So Wycliffe Mudavadi. It's 0. Then that one unawachana ye. If Moses Wetangula can deliver a half of Bungoma, then you go further and say half of Bungoma will be how many votes? Okay, 250. Are you getting? And Raila will be delivering 400 in Busia, 800 in Kakamega, 200 in Vihiga. Then you forget about both Moses Wetangula and Mudavadi, because you want the numbers, isn't it? And then you come here and see that George Ntratembe in Trans Nzoia is relatively becoming a spokesperson because of his consistency on matters pertaining to lawyers. Then you can be damned. And that has been our question, is that can you mobilize the numbers, use numbers, other than being greedy, looking for money, looking for the highest bidder, other than looking for popular candidates? But so that if for the Kenya, he'd say 20 members of parliament, isn't it? Mudavadi had 20 members of parliament. Let me tell you, they could have called him, isn't it? And negotiated. But because you don't have numbers, then you are politically useless. They have been loyal to the president. Let me tell you, loyalty does not pay. Loyalty means psychophancy, isn't it? And I know psychophancy will What mean psychophancy? Psychophancy don't pay politically. It pays that the money goes to your pocket, but you won't. If you are loyal to me, are you a psychophant? Of course. Loyalty means psychophancy, because you cannot criticize me where I am going wrong. And yours is that you want to eat. Sawa. Kikula maneno mengine hii sitaki. No, you get it. And look at history. Kibaki differed with Moi, isn't it? Moved away from Kanu, formed the DP, charted his way out, isn't it? Raila Odinga differed with Wamalwa, charted his way out. Are you getting it? Get it from me. Uhuru Kenyatta, who was brought by Kanu, by Moi, moved away from, dumped the Kanu, charted his way out. William Ruto moved away from Kanu, formed this URP party, collided with Uhuru, isn't it? Then later differed with Uhuru, charted his own way. Became the president. He became the president. Loyalists don't become presidents. Loyalists will never rule this country unless you are in the ANC of South Africa, unless you are in the CCM of Tanzania. In Kenya, you forget about it. Loyalists are tumbolists. Ni watu ambao wanatafuta matumbo zao, wakishiba wanafikiria hata wewe Felix umeshiba. That is how loyalists will end up in politics, isn't it? You won't. If Mudavadi wants to be politically relevant, Wetangula wants to be politically relevant now, it will stand up and castigate Ruto, and they will get a follow. How can you describe the leadership of the leadership of Western Kenya? Followers. Simple. Fans. Political fans. Lakini hao ndio mko nao. Forget about it. They are there. Hao ndio wako. You know, they are there. They are there. Yes. Because we are supposed to have. You need to support them. Like, he support them to do what? That is be realistic, isn't it? You want us to support you are only going to support someone who is going to buy for the president. Exactly. We support Moses and Mudavadi to do what? We support Mheshimiwa Speaker hapa to do what? Isn't it? Tell us the type of support they want from us. Wycliffe
Musalia Mudavadi alisimama kura ya mwaka 2013, 2013. Yes. Hamkumpa kura. Now, So you guys need to come together as Western people. Yes. And sit down na mseme kwamba sisi huyu ni kijana wetu, tufanye nini? Musalia Mudavadi mwenyewe chini na tumpe nafasi pia uongozi wa taifa. Hamtaki kuja. Musalia Mudavadi mwenyewe, including yourself. Forget about it. Musalia Mudavadi mwenyewe anatembelea mikusa watu wengine. Isn't it? Moses Wetangula hapa anatembelea mikusa watu wengine. They are fans of other politicians. They are political followers of other people. Isn't it? Let them come here, isn't it? Because wacha sahi waungane hawa. Because they don't want to hold them hands. Let me tell you. I am telling you that Moses Wetangula, Musalia Mudavadi has nothing they are aspiring for worthy, wanting the support. We can't support them to continue eating. Are you getting it? When people are suffering. I know, and you know Felix, isn't it? What is new is that the Luhya community have had vice presidents watatu, isn't it? Have had speakers now watatu. Are you getting it? What we have not held as a community is the president. What we fail to do is that we don't have a person sitting on the table of negotiation, because they don't go there with the numbers, and because they don't have an agenda for the people. That is why people don't even recognize them as leaders. They are imposters, isn't it? They purport to be keepers of the community when they don't have that power. What is this agenda you are talking about? Because we've been talking about the agenda over and over again. Now, unataka kuniambia kwamba viongozi kutoka eneo la magharibi hawana agenda? Wale wengine ndio wana agenda. Exactly. Hawana agenda. Kila mtu ana agenda. Hakuna mtu yule hakukosi agenda. Are they not saying what people want to hear? They have agendas not for the people, for themselves. Look at the MOU. Ni wabinafsi. Ni wabinafsi. Are you getting? Look at the MOU. Isn't it? Angalia vile cabinet ilikuwa when? Ilikuwa siku ile. Uliona ile vitu alipitisha. Now we have the third largest referral hospital in Kisumu. It has been approved. Hapa in Bungoma wametupatia kisiwa to the National Polytechnic. Are you getting? Do you know what it means by having a National Referral Hospital at Kisumu? It directly attract, isn't it? Direct funding from the consolidated fund. Like now the Moi Teaching and Referral Hospital in the 2023-2024, not 2024-2025 budgetary. Moi Teaching and Referral Hospital was allocated 15 billion at that particular place. Are you getting? At that particular place, 15 billion. More universities about 4 billion or something like that. So such infrastructure attracts direct funding from the exchequer, and it spurs development in the region. We have nothing. We would have even wanted Kakamega now. Now that Kisumu is now a national referral hospital like Moi and Nairobi, then we forget it in Kakamega. It won't, because it is 48 kilometers away from where. Now this time it will go elsewhere. So that is what is that we don't have a person sitting on the negotiating table to strongly talk about the community. And that is the missing link. Halwale Sikwela alikuwa anasema nini Kakamega wakati alikuwa na nini rais. Alisema vizuri sana nikimnukuru. And that was completely correct. Alikuwa anasema area hii yetu rais haijawahi kuwa na miradi ya kuleta maendeleo. Nyanza ni Central imekuwa na miradi nyingi sana ya maendeleo. Na Rift Valley mahali wewe unatoka. Tumia hii nafasi kujenga Western. Very correct. Alafu waangalia kwamba from Kesogon. Kesogon ni mpaka ya Trans Nzoia na West Pokot. From Suan ukuje mpaka Vunyula, ukunoti Vunyula, Budalangi, which is Port Victoria, the last bit of it. Hamisi, you come to Ruahaha,
you come all the way this, you will never see a government-sponsored program that can spur development, that can attract employment, that can attract anything else. Nothing. Isn't it? And it is true. Are you going to blame the president or the leadership of Western? That's why I'm saying we blame because we have leaders there, isn't it? Who have no agenda for the people. Na nilikuwa nakwambia kwamba unaweza sema ni agenda Bwana Bwonya, lakini pengine ni uoga kiasi fulani. Wana hiyo azma, wana hiyo matamanio, lakini wacha nikwambie, si uoga. Uoga haiwezi kuwepo kwa sababu hutaki watu waendelee. Once you are satisfied, everything is okay. That is what we used to be, isn't it? But the people who can talk on behalf, and you know, hii ndio unaona ya kwamba hawataki Natembeya, isn't it? Not that Natembeya is a bad person, but Natembeya is talking the truth, isn't it? Natembeya is trying to fill a cup that has been vacant for so many years, isn't it? Sasa hawamtaki ati yeye ana sijui nini no. Akiambia mtu ya kwamba hapa sisi now si wame recruit teachers. Yes. GSE, isn't it? Google. Hii mko hapa na Google GSE. Then uone how it has been recruited. Wacha nikwambie watu watachukua mapanga. Let me tell you the truth. How has it been recruited? Hiyo tutasema siku nyingine. Look at just the GSE recruitment. Look at the recruitment of teachers. In some other areas, in the Rift Valley area, some specific areas in Rift Valley, mtoto yule mwalimu yule amemaliza university 2021, 2022 amepata kazi. Hapa ni Bungoma, juzi niliona nini rafiki yangu yule alimaliza 2010. Amelima hata baka hata shamba imekwisha. Ndio wamemwandika juzi. 2010. There's no equity in the distribution of national resources. Isn't it? Kwa nini huyo upande huo aqualify yule amemaliza 2022, 2020 ameandikwa kazi na yule upande hii other part of the country wale walifanya 2016, 2010, 2012 bado wako nje. Are you getting it? And how can the government start giving politicians letters ya appoint teachers? That is the failure of the systems. Ninaye pia mwalimu mmoja pia alisema kwamba yake alienda akachukua barua mahali kwingine, siwezi kutaja, kwa mwanasiasa fulani shupavu. Exactly. That is now why is it happening like that? The institutions that are supposed to work for the benefit of the entire community, not the community, for the entire country. Are you getting it? Unaona vitu tu vingi hapa vile vinafanyika. So ukiona hiyo nini JIS recruitment, you will be shocked na vitu vingine. Kwa sababu ukiona is that the population share of a community is not reflected in employment. Are you getting? Kwa sababu saa hizi hapa Kenya watu ambayo wako wengi na wana shule nyingi, it's automatic ni watu kutoka Central, ni Wakikuyu ndio wengi. So any employment properly reflected in it, isn't it? It must reflect those numbers. Are you getting? Sisi ni namba 2, but sisi ni employment of teachers tuko sisi namba 3 huko. Watu ambayo hawana hata watu wachache watatu ndio wako namba 2, ndio wako na watu wengi. So there is a lot of discrimination that is happening, and you know that is why Natembeya on the other katika matanga ya Chebukati aliambia rais ukweli mtupu, isn't it? Tripolis aliambia viongozi ambao walikuwa wameketi pale kwamba tusipoungana na nilitaka kuzungumzia kwamba tusipoungana hafla ambayo ilifanyika kule KICC mtaionea view sasa. No, it is true. It is true. These people stopping selfish, stopping greed, work for the common purpose of the people, and the people respect you. Period.
Lakini kama watu anajua wewe Felix ile kazi unafanya ni yako na ya bibi yako na watoto wako, how can people respect you? Watu waka kuheshimu. The most important thing now is we are to come together so that they can have a bigger package. If we are together, we have a bigger bargaining cake than even the people of Rift Valley. We have a bigger bargaining power than the people of Nyanza. Kwa sababu sisi tunashindia watu wa Nyanza karibu watu milioni 2. Our population is not small. But because of leadership who are completely selfish, isn't it? Completely greedy, selfish. Name them, isn't it? They don't care. Pura ya kule, ona mbwa, isn't it? In our tradition, mbwa haiwezi kubeba ingine mfupa. Never. Ikibeba ni yake. It will be a tall order to remove them. These people will be removed, isn't it? When and by who? Order. It is a matter of time. Where is Mwangale? Where is who? Where is who? Isn't it? What history will charge them? Isn't it? Is that what can people remember Musalia Mudavadi for doing? It's nothing. What will people remember Moses Wetangula for doing? What do people remember? Papa wa Roma. Forget about Papa Roma is just a selfish name. It has nothing to do with the people. How do people remember Kombo here? Isn't it? You know, people may not remember them because they did absolutely nothing. Isn't it? That worthy to not. Absolutely. Eh? What will people remember? Philip Masinde ni Busia. Of course alikuwa waziri. James Oseko amekufa mara. Watu ukienda huko watu wanamkumbuka kwa nini? Chris Okemo. Name them. Francis Masaharia. Name them. Waluya wamekuwa na ministers about 35, isn't it? From 1963 after independence. Nobody even remembers them because they did nothing. But people can still say, remember Mutamba Mudavadi, isn't it? Papa ya Moses Mudavadi. For employing thousands of lawyers in teaching, in the local authorities across the country. That is Mombasa, Nairobi, everywhere. And you know, it sticks to that, isn't it? People still remember Masinde Muliro for mobilizing lawyers to come and take land in Trans Nzoia. And that is why his name will continue being with us. But how wengine, most of them, isn't it? Majina yao will never go beyond their town. Tamu yake kikwisha, jina lake linakui. And these are the people we see here, isn't it? That you are saying that hawatakuwa removed. No, nimesijasema kwamba they will not be removed. Nimesema it will take time. It will definitely take time. But then who is there? Who is there that you are going to support? You know, watu watajitokeza. We have people like Natembea Kanakuja up. And we want them to unite. Kina Malala, kina Sifuna, kina Ososi, kina Umutata. Isn't it? Unite with the people like Nene Natembea. We will have leadership. Tell me more about it. Because you see Nene Natembea has started raising the voice. Isn't it? Which Wetangula could not say. Which Mudavadi could not say because he's deep inside eating. Isn't it? Angezema, and that is why they are quiet with an MOU. Ask me, tell me, what is now the fate of the MOU between them and UDA vis-a-vis the MOU between Raila Odinga and UDA? Isn't it? Our 30% is gone. Isn't it? The MOU between ODM and UDA, yes. Where does it live for Kenya? And you know that is why the CS wa health wako wanatoa CS. Hey, I'm not aware. Wako wanamtoa Dipora. So is in Ford Kenya? She's in Ford Kenya. In quotes, purportedly. Felix, is she purportedly for Kenya? Oh.
because Nakhumicha was purportedly Fort Kenya. So wakitoa huyo ni kama wanatoa Fort Kenya. Watu ndio nini uliona jana, ilikuwa jana juzi, wabunge wa Fort Kenya mheshimiwa Machimbo Kalasinga Makalia hapa wote even regardless hata na Wabumula wakasimama wakasema hapana, msichezee mtoto wetu. But you see the issue is who is the appointing authority, si ndio? Wakimfuta mtafanya nini? There is nothing you will do. Umeona? It's a vain attempt to be relevant. Alikuwa CS Nakhumicha alifutwa kazi, lakini hatukusikia watu. Hatukusikia wakisema they were quiet. So in quotes purported. So vitu kama hivyo ndio vinafanya our community becomes vulnerable for political manipulation. Our leaders become so short-sighted that they don't see even miaka ingine hiyo. Wanakuja ati wanasema ya kwamba tumechukua sijui ati parliamentary committee chair ya Western sijui ati waruke to do what after elections. Smart people unite before election so that you can bargain. Lakini election imekwisha ati when you are uniting to do what, to eat, isn't it? You whatever now Aruke says or whatever whoever says in Western, he's saying on behalf of William Ruto. Hawezi kusema ya kwamba we are uniting so that we take one of our own to be president candidate 2027. None of it is that wanataka huyu aendelee, isn't it? And then they will unite after election 2027 to support another one, and the future circle will go. I get it. Itaenda 2 year 2022 because their self interest. Watakuwa wana unite tukule hapa wanaita hivi kuja hapa. So anything mta talks is to sustain Ruto in power, because he could not be where he is because of Ruto. Wetangula could not be speaker, isn't it? Wetangula speaker cuts of Ruto. Hata ingekuwa wewe ungefanya nini? Sasa ufanye nini na neniano una watu? Isn't it? Yours is to eat. Isn't it? And the problem is that it is not that you lack people. It's that you have failed to mobilize the numbers you have to use it in political bargaining. Is it failing or people have refused? There have been resistance. It is not. Okay. Why did the people have refused? Skiza. Why did the people support Masinde Muliro? Bwana Bwonya, iwapo viongozi wataketi chini waseme kwamba hawa wako mbele yetu, Speaker Moses Wetangula, Musalia Mudavadi, mbona sisi kama jamii, sisi kama viongozi tukuje tuwaunge mkono, watu watawafuata? Umeona sasa? It's not about them. Wacha nikwambie, watu kani waseme, isn't it? You know, sisi okay, Mudavadi is not an elected leader now, isn't it? Yes. Moses Wetangula is not an elected leader now. Sawa? Tulimuelekta akakataa an elective post. Sawa? Alikataa? Si alikataa. Tulimuelekta senator akakataa hivi vitu ya senator hivi sitaki. So none of them is an elected leader. Are you getting it? They are hanging up there without crossroad. Are you getting it? That is why you see like now speaker alikuja Kimilili aka endorse you kama uliona. He was like endorsing Ditmas. So you look at it and then you see Ditmas, then you see speaker, then you see the people of Bungoma, isn't it? And then you say now what does that mean? It's a vain attempt to be relevant. It's a vain attempt. If you are relevant, you are relevant, isn't it? You cannot bring people in funerals wakivaa uniform to show that you are popular. Hakuna kitu kama hiyo. If you are popular, kuna yule anafanya hivyo. Umeona? Raila will never go anywhere and then say that and then train people to wear ODM t-shirts for him to be popular. No. If you are popular, you are just popular. But if you are not popular, you remain unpopular. Are you getting? So mimi ninaona ya kwamba hii mchakato wetu hawa, what we need as a community from the real community, all the way from Trans Nzoia, all the way from Vika, Kakamega,
Mudavadi, Busia, Bungoma. We need one of our own to contest for the highest seat. And we have the resources. We don't have, mtu asikwambie sisi hatuna pesa. Is that we have people who have no agenda. Are you getting? Agenda or being selfish? Hawana agenda. Wakiwa unajua eneo kwa Amalo kijana alikuwa na agenda, watu walimchangia yako pesa kidogo. Walikuwa wanajanga. People can contribute. Isn't it? When they see that you have an agenda. But when they see you, when you are in power, you are appointing your cousins. You are employing people from your clan. Then people lose hope. Simple. Who is doing that? Well, you can do research and get it. Oh, these leaders that we have here. You tell us. It's not even one. Si hata mmoja, wewe angalia tu wote hata nyinyi mna more information than us, kwa sababu mnakaa na hapo. So people will see your agenda, what you stand for. Na nimesema hapa mara si mara. You can't be in leadership for 40 years and assume that people don't know you. No, my friend. You can't. Watu wanakujua and they know what you stand for. Isn't it? They know that huyu is great. Huyu anajitakia. Huyu hawezi kusaidia mtu. Are you getting? Huyu hataki kuona mtoto wa mtu fulani amuke kisiasa, kiuchumi. Isn't it? And you see why they are fighting Natembeya, who is completely innocent, isn't it? Who has tried to come up and raise issues that the people want to hear. And they are the real issues that is affecting this community. Now he becomes an enemy on the what we call Boka's political establishment. But the question is he addressing those issues with the decorum? Now, what do you mean by the decorum? There is no decorum here, isn't it? Is that are people being employed, isn't it? Discriminatively? Yes. He's raising it. You look at the it is only that. Alikuwa anasema kwamba wale ambao wanaajiri polisi kwamba wakati wa kuajiri wanasema kwamba wanataka polisi 1400, lakini siku ya pass out unapata kwamba ni 7000. Exactly. We do monitoring here. Mwaka huu hatujafanya, lakini tuna mwaka ile nilikuwa nafanya hapa Kandui. Yes. A civil society tunaambia we are addressed by watu ambao wanasema hapa Kandui tuko tunakuja tuna recruit labda watu 10, si ndio? Na wanakuambia na kabila ile wako wana recruit ni Kandui. Tulikuwa hapa na mwaka ilikuwa sikumbuki mwaka fulani, lakini tulikuwa hapa na mtu kutoka Teso alichachakulia, walimtoa kwa laini. Na tukawauliza kwa nini huyu, nikakasema hapana, hapa Kandui tumekuja kurecruit Wabukusu, yani Waluya hapa na Wakikuyu mwaka huu, and it is from the head office, na tuko tuna recruit watu fulani, wasichana 3, vijana hivi. I get it. Yes. So that when Ateso was recruited in Kandui alitolewa, isn't it? Wakicha huko kama Staftahi huko wanakuambia tumekuja hapa kurecruit, hapa ni Wasabot, Waluya na Wateso. They have all those instructions from where they do. So they don't. Rumors has it that rumors. I'm not saying that it is correct from some of those sources in. Alikuwa wanasema ya kwamba the rumors. The rumors. Mtu azilikuwa walikuwa wanasema from people tu mkiongea tu hii nafasi sasa ukicha hapa nyinyi wamempatia nafasi kidogo sana, hizi nafasi zimeenda. Askari wenyewe ndio wanatuambia ati sasa hapa ni watoto kidogo tu. Mwingine anakuambia kwamba sijui rais anapewa sijui 200, sijui deputy sijui ngapi, sijui minister watu, sijui commissioner, sijui watu, and that is what happens, and that is what that I'm saying, which is completely correct. That's but why you've termed it as rumors. No, I'm saying rumors because we don't have really documents on it. The evidence. Yeah, we don't have that evidence. But that is what he says.
na wanakuambia panapo moshi tupana moto. So hiyo rumors wanasema hivyo, wanasema sijui rais anapewa 200. Sawa? Au wanaenda na role sijui deputy anapewa namba fulani. Regional commissioner sijui anapewa namba fulani. Isn't it? Commander wa polisi sijui wapi. That is what the rumors were true. Sasa wanaambia sasa tukifika hapa nafasi ile siku 1000, 1500, 6000 wale wanakimbia hapa kwa line, wengine wanakufa na wengine wote watu wako huko wamengoja. Ndio naona wengine as he correctly puts it in. Nimetembea hapa kwa police station hapa za Bungoma za wapi, utaona some of them are very short. Sasa ulikuwa unafikiria huyu alifika futi 5 point something. Ile walikuwa wanasema la udayo. That is an equal distribution of national resources, and it has to be done with the ultimate transparent. Kwa sababu sasa hizi ikiwa wako wanapeana barua, hizi ni sawa walimu. Yes. Wako wanapeana barua za polisi. Sawa? Na wanataka shilingi 1400. Mtoto wa masikini Kenya hii, yule msazi ameuza shamba yote, ameuza mali yake yote, amepaka pweke na mtoto wake amaliza university, amepaka pweke na mtoto yake amaliza college. Atatoa wapi shilingi 1400 ndio aunge mtoto wake ajiriwe kazi? I getting it? That is the biggest question, isn't it? Kibaki left recruitment of teachers very transparent. Wakati alikuwa huko, he instilled discipline in the recruitment exercises. Hao wameitoa, wanaanza kupewa wabunge, wanaanza kupewa sijui wa unagani. Hizi ni ya kwamba walikuwa wanasema ya kwamba wale walimaliza college mwaka huu mpaka mwaka huu ndio wana apply. Hizi ni hiyo vitu yote wamewacha. Sasa wako wanaandika watoto wa watu matajiri ama na watu ambao wana uwezo katika serikali, wale walimaliza university 2022 na mtoto wa mtu masikini kijijini huko Bukohoro huko sijui wapi na Bahoro huko, si ndio, wakala huko amemaliza college 2016, 2017, even 2010, 2012 ako nyumbani. That is very unfortunate, isn't it? We must streamline these operations so that poor people will automatically come in and get employed without stress. Umeona? Nilikuwa hapa na mtu alikuwa ananiambia tuna mtu ananiletea barua ya walimu ati anataka shilingi 1400. Nikasema siwezi nikapata. We have commercialized everything, and that is why people will start corruption from the vertical. Umeona? Because they have been recruited through a corrupt system. I get it. How do you expect them to do justice when they get into those jobs? I get it. Tuna frustrate watoto wa watu maskini. Kwa mtoto wa mtu maskini, huyo maskini hatapata shilingi 1400 ndio aonge ndio mtoto wake achukuliwe. Hatapata hii 1400 ndio aonge ndio mtoto wake achukuliwe kuwa mwalimu. If it's happening like this, how then do you survive in this environment? No, this is an environment that it's a bombshell, isn't it? Waiting to... It's there, everyone knows. No. But you have to survive. Sasa, where will you get 500,000 shillings to buy barua ya walimu? Na wewe ulikuwa na... Inaenda up to kufika 500,000? Inafika 400. Uaskari inafika, unakumbuka watu wao kuuza mashamba sijui wanafanya namna gani, wanafanya vitu. But the president promised kwamba wakati ambapo recruitment itakuwa inafanyika hakuna mtu yeyote atakaye hongwa ama atatoa hongo. Now, is that news? That is what we are used to every time. It's a cliché. Wajira na hiyo bwana. It is better said than done. Kuongea ni tofauti na kufanya. But you see, we can see, isn't it, is the president walking the talk, isn't it? You look at that cassette nimekuambia. Look at the cassette of the JSE teachers,
isn't it? Then you look at the entire TSA report that was released in November 2023 about the grooming of teachers. Pana. You see that there's absolutely something wrong. And you know that fits in what Plain Hatton was saying, that if you move around Africa, isn't it? People who go in power, isn't it? Go in power to feed their own community first, isn't it? Back the civil service with his community, back teachers with his community, TSC with his community, back everything. And then you look at even the report of the National Cohesion and Accuracy Commission about employment in the counties. It talks volumes on how disparities and discrimination are outrightly being exercised by those in authority, isn't it? Who talk well, isn't it? But do the opposite. So the such things must be streamlined so that watu maskini wale wameuza mashamba huko nyumbani hawana kitu, si ndio? Watoto wao wapate kazi, isn't it? Lakini kama ni shilingi 1500 mama mjane analala njaa, mtoto wako yeye atapata kazi wapi? Ni shilingi hata 100 pekee yake atapata wapi? So that is what this government has failed to just affording a meal is a problem. For affording a meal is a problem. Na una mtoto amaliza university yako nyumbani na wanataka shilingi 1500 ndio achiriwe. Unataka shilingi 1400 ndio achiriwe. What will you do? Where will you steal money? I know you get it. It's that we must have a running system, an automatic system, where tunasema ya kwamba wale walimaliza mwaka huu, and it is not even hard for parliament to come up with a legislation as a policy, isn't it? Because MPs are the beneficiaries of such a corrupt deals. Hawezi wakafanya sheria ya kusaidia mwananchi wa kawaida. They can come up with a legislation, no. In recruitment, isn't it? This is what is needed. Like what Kibaki, he streamlined those operations. Hata ilikuwa walimu wengine hawaendi kwa sababu anasema mimi bado mimi siendi, but now it's muddled. It's total confusion. Is that the government has created a lot of confusion, not even created, facilitated confusion in the operation of government services across the board. You just create confusion, and as you create confusion, then you allow your sycophants to steal money from the public. No, you get it. And that is very unfortunate, Felix. Hiyo ndio tunaona. Sisi tunatembea huku nje tunaona. Mtu anakuambia wewe ni mtetezi wa haki za kibinadamu, za binadamu. Unatembea unaona mengi sana. Kabisa. You know, for us, from here you go, there are some small meetings whom we sit, we discuss with the people. Unaona wazazi, ukikuja hapo police, you look at it, ukienda kwa commissioner, you start looking at it, saying, this country is in a total mess, isn't it? You can ask yourselves whether His Excellency President William Ruto was prepared to rule this country. And the answer can be capital N. If you look at what is happening, it's confusion everywhere. Kuna yule atasema kwamba maybe you're not giving the president enough time. Enough time to do what? Kenya was not a failed state, isn't it? Kenya did not collapse. Are you getting it? Yani kama mtu okuche yes, ituita sahi. See, everything is here. You start working, isn't it? What time do you want to do what? Machines ziko, kila kitu ziko, engineers wako, yours ni kutangaza hapo. No, you get familiar with the environment. Hakuna kitu kama hiyo. Umeona ile kitu wametumia scapegoat, isn't it? Ya kwamba tuko tunalipa madeni. But nimekuambia hata mwanzo walikuwa wanasema kwamba we inherited empty coffers. Forget about empty coffers. Those are outright lies. There's nothing called empty coffers. Madeni ile yuko tunalipa saa hizi Kenya ni madeni ile Moya aliwacha. Unajua Moya alikuweko, tuna madeni wanachukua ya miaka 40. Si yeye hayuko. Kibaki tuna madeni ya Kibaki, tuna madeni ya hiyo yote, isn't it? Moi also inherited debt from Kenyatta, isn't it? Kibaki inherited debts from Moi. Did he complain? It's to fix the country, not complaining. Are you getting it? Who also inherited debts from Kibaki?
isakulia sako. And then Ruto also inherited. And then hata will now head from him now. Kama mwingine anakuja. So don't be a crying baby. Is that Kenya has dealt all the way from wakati wa Moi, wakati wa Kenyatta mpaka saizi. Umesikia? So sio kitu ya kusema we inherited empty covers. Those was outright lies, isn't it? Kenya is a third world country. A third world country does not have reserves ya pesa. Hakuna. Ni kama ni mama yule anauza nini mboka ama nini the man is always circulating kwa uteo, isn't it? Unafikiri huyo mama auze hapo aenda aweke pesa kwa nini pengi na nini na haitoshi hata chakula. So we don't have reserves money. Countries kama US, Britain, India, it's like hand to mouth. Ours is hand to mouth with so many thieves stealing our money. Are you getting? So huwezi kusema ya kwamba tungekuwa na pesa hii. Hapana. Taxes are collected on a daily basis. Losing an average of 2 billion shillings per day. Exactly. But taxes are even collected. More. Even now it is more. Isn't it? President William Ruto is collecting more money than Kibaki is collecting more money than Uhuru Kenyatta. Are you getting? And we are not seeing the services. Hakuna. It is just lip service. So huwezi kusema ya kwamba I inherited an empty cover. Hapana. There are no empty coffers and we don't have coffers here. Pesa ile Kenya inasanya huwa haitoshi. That is why tunakopa. Are you getting it? Haitoshi. Hata zingine tunakopa to pay the polluted civil service. Umeona? The polluted civil service. Watu ambao hawati. So mtu huwezi kukuja kwa utawala udanganya wa Kenya kwa kwamba wakati sisi tumeingia utawala hatukupata pesa. Hapana, wakati yeye aliingia kwa utawala usanyaji wa pesa uliingia siku ile yenyewe 2 billion even sometimes the resize 4 billion per day. Not even 4, is even more than 10. Sile zinaingia katika ile treasury. So guys, it is hard to mouth. So hiyo tu ilikuwa ni uongo na ilikuwa ya siasa. Na nini ndio ulikuwa unaona ya kwamba huyu mganga hatuwezi kuvumbana hata hakuna kitu naita handshake saini handshake. Au sijui huyu ni mwizi sijui. You know you get all those things. These are political rhetorics that is supposed to now confuse Kenyans. Sema huyu ni mwizi, Arab mashamba lakini mganga. Sasa marafiki ni marafiki sana. Sasa they are saints. Yeah, they are now saints because they are catering for their self-serving interests. Are you getting it? Unajua nini katika mwaka wa nini 2000 kumsijui ulikuwa unajua ile nini Adrian Muteshi. Unajua Adrian Muteshi from Ikolomani. Yule ambaye nini the current president alikuwa ameiba shamba yake eka 100. Akaenda kotini. Si ndio? Huyo jamaa kaenda kotini Nairobi, kesi kaenda. Mheshimiwa hata hakufika kotini. He surrendered that. Akamulipa koti kamulima fine ya shilingi milioni 5. Yes. Alipe huyu mtu kwa illegal occupying land kwa kufahamu shamba yake. Those are the people who have put in leadership. So they cannot fight corruption. Are you getting it? Tukimalizia Bwana Bwonya, nataka the two leaders, the president and Honorable Raila Amolo Odinga, them yes. Coming together, what does that mean to the country? It means compromise to do wrong, isn't it? It means any small amendments that needs parliamentary approval, any law that can be a parliamentary initiative and can go through, it will go through. Because why? Because UDA has about 145 members of parliament, even though we have those ones allied to Kachakwa may not vote it, isn't it? And we have independent and all the countries of UTM. The worry is that any parliamentary initiative, isn't it,
Whether it will be a good law, it will be a bad law, wakitaka watapitisha. That is the risk. Are you getting? Because they have more than 2/3 of parliament. Yeah, true. Wanapita. Out of the 347, ukiona na wale ananunua kuweka wake, wanaweza kufika 200. They got over 92% of the votes. Exactly. Watapitisha. That's our worry. Isn't it? Now, what the president is trying to do in Nairobi and other parts wale wako wanatembea, they are testing waters as to whether they can start campaigning for a referendum so that those positions of official opposition, not opposition, na prime cabinet secretary, because those ones must go through a referendum because you are changing the entire structure of the executive. Exactly. So hiyo ndio ukiona akitembea hivyo wako kwa campaign very soon hawa wabunge kwa sababu ni they are absolute majority. They are super majority. Lakini Raila hatembei na yeye. Juzi tumemwona wakati. Raila is part and parcel of it. Nilikwambia hapa wiki nyingine ya kwamba Raila hiyo kitu amemaliza. Hii vitu ya kusema ati consultation. Do you think Raila is still interested in these positions? Raila with or without any position is as powerful as the president himself. Takuzungumza jambo lako la mwisho tufunge. He is as powerful as the president. So the worry is that they can amend the constitution, especially through parliamentary initiative. Yes. Isn't it? The way they want, because they have super majority and the members of parliament have stopped representing the people. They have allied with the executive na wanaputu pesa sana, wanaweza kufanya vitu vile walifanya finance bill ile wananchi hawakuwa wanataka na wanapitisha. So wanafanya vile wanataka. Watafanya vile wanataka because of those numbers. Isn't it? Whether it will be a good law, bad law, wakitaka saa hii Ruto na Raila wakitaka tu sheria yote ipite ile ya parliamentary initiative. Yes. Mshoko na wake na Jochi ni Wamala watakuwa wakipika tu kelele. And how dangerous is that? Very dangerous because they can put bad laws in place that is specifically intended to serve their own interest, and that will be very dangerous for the country, isn't it? That is our worry as members from the human rights groups and the civil society in totality, is that those numbers are telling they can do anything because they have numbers. Musyoka atapika kelele haya. Shita ya ingine ni ya kwamba they have occupied majority and minority. Whether in Senate and the Senate, they are supposed to leave those positions to other parties because they are in a coalition. And unaona tu we are talking about Mangure. A Mangure sort of a government. Is it a coalition or an MOU? It's a Mangure. Yani, it is a mixture of things you cannot even understand. You cannot be, because sasa hawa, isn't it? Wako huku. They are in the opposition. Na wana mawaziri. They are in the opposition. And an any unit is still the minority leader, isn't it? Ijunga is still the majority leader. Yes. Are they supposed, isn't it? Inafikiri watu wetu in Nairobi, inafikiri waende kotini for proper interpretation. Kwa sababu sasa hawana, isn't it? Kila kitu yoyote ni uliona jana committees, they have put it there everybody kutoka hiyo. So it is like one government, isn't it? Taking all positions, opposition na vile kitu imba, hakuna kitu kama. So that is the worry. And we think that Raila Odinga, who has now lost a substantive number of his followers because of his actions, and those reactions were seen in Kisii. You saw what happened in Kisii? Yes, I saw what happened. And in Kiambu, he did what we call a vain attempt to be relevant, thinking that the people don't know what he has done. Are you getting it? He will not hold that grip. Ndio nilikuwa naambia sasa ya kwamba it is possible Ruto is likely to be a one-term president.
because he cannot heal this. Itakuwa ni vigumu sana. Before you announce the winner or the presidential result, yes, you must first of all inform the president as the chairperson of the IEBC. Do you think in Africa, in Kenya, upigie rais simu mwambie you're the chairperson of the Electoral Commission of Kenya, the IEBC, then you tell the president kwamba umepoteza kura? Is it possible? Na ndo maana nilianza kusema kwamba it's not easy to remove a sitting president. Maraka nullified the president election. Walisema maneno yao lakini it was nullified. Then the second example in Africa was done in Malawi. Where the president, when they appear, let me tell you, we are hoping to change the constitution, isn't it? Especially in the issues dealing with the IPC. We don't want one returning officer. We have some proposals which we have put in on the table, that each county should have a presidential returning officer each, so that we are going to have 47 presidential returning officers, so that in the Busia, for example, isn't it, unapika kura zote wanapeleka siji Bumbe wanahesabu yanga Bumbe or whatever, mnahesabu kura za rais hapo na wanatangaza ya kwamba katika Busia, si kutangazia na Nairobi. We have given the chair of IPC a lot of work, isn't it? Announcing kura even in small things, isn't it? In polling station, we want those votes to be scrutinized at the county level or at the constituent level as it is in Ghana, so that whatever is taken from Bungoma is the results, isn't it? Tunasema hapa Busia, isn't it? Yule asemama rais huyu alipata kura hii, huyu alipata hii, huyu alipata hii, so that they don't go to Nairobi to be changed. Wanamaliza hapa. Sasa yule wa Nairobi hasomi kura from a polling stations in Mbai village Chebukube huko na Londro. Sawa. Anasoma this is results from Bungoma County, and Felix is our returning officer here. Isn't it? Tunangangana hapa because like last elections there were about 22 polling stations in Baringo that did not exist. Isn't it? Wewe uko na Nairobi wakisoma shule fulani, do you know? But if it is here, if it is Butula, then we can scrutinize. Are you getting? So that's scrutiny. Na hiyo ndio tunataka 47 returning officers ya president, so that president elections sinakuwa announced in Bungoma here, in Kakamega, in 47 counties. So whatever is carried through Nairobi with the IPC chair to announce is what has been verified by the returning officer at the county level. That will increase a lot of transparency, isn't it? That will reduce or will minimize, isn't shule sile asiko, kwa sababu ile Baringo ulisikia 22 polling stations sile silipikia rais, sikapikia sijui nani, that never existed. Are you getting? It is because watu hawana, we can scrutinize it either at the constituent level or at the county, so that we have either 47 returning officers or 290 presidential returning officers at a constituent level, so that transparency can be enhanced. Sawa hapo, kwa sababu umesema those are hapa kanuni you've raised those issues. Yes, we have raised them in the amendment ya IPC na constitution hapo, so that if it is in Kandui here, ukisoma ile shule does not exist, watu watasema na hiyo iko wapi? Umeona nini Felix? Hiyo shule iko wapi? But if you read it in Nairobi, in Bomas, people there don't know. Hawajui kwamba wanasema hiyo ni shule tu. Very true. Unaona? So I think that one will be enhancing transparent, so that hakuna mtu wa kuiba kura. So that this either at a constituent level, our proposal is that we have 290 presidential returning officers in each constituency, who will tally votes there
count, repeat even 4 days, isn't it? Hakuna haraka. Tupate ukweli hapo, hiyo ukweli iwe transferred to Nairobi with each agent having a satisfied copy of the IPC chair with those results. At the constitution level, if it can be tedious, it can be at the county level. Patale ya kupelekea chair wa IPC, anasoma at the Chevuko polling station, Chevuko primary school, sijui rais huyu hii. You read 48,000 polling stations. That is too tedious. Hata vitu vingine vile wamekuandikia unasoma hujui, and you cannot verify. But we can verify those results at the constituency or at the county level. We are proposing such an amendment so that we don't have vitu ya kupikana every now and then, because here people will verify, isn't it? Ukisema shule fulani haiko, you say no, that school doesn't exist. Where is it? But in Nairobi wasema kwamba hiyo iko wapi? Hiyo iko wapi? Lakini in Nairobi you don't know. Watakuletea jina from Wajira wewe unajisoma tu. Hujui whether it exists or doesn't exist, but we can, that will enhance more transparent and accountability on the part of the presidential elections. That one for us, that is our, yes. Yeah, last words sababu naona last words ni kwamba tamatika. Kenyans as currently as we are, wa Kenya muko kivyenu. That's your parting shot. That is muungano wa Ruto na Raila wa Kenya muko kivyenu, isn't it? And the rights are not given. People must fight for them. Rise up. Sisi tunataka mbunge yule mzuri waende watoe pesa ya vitambulisho hiyo shilingi 300 na shilingi 1000. It is a strategy ya kuhakikisha kwamba GNC hawashiki vitambulisho. But Mungu atawaona. So wa Kenya muko kivyenu. You have nobody who is fighting for you. Parliament has been compromised. The Senate has been compromised. Are you getting it? The opposition has been killed. The opposition has been killed. So Kenyans, nyinyi muko kivyenu na tusikufe moyo. We must rise up and defend our country. We must rise up and defend our constitution. Isn't it? Otherwise, tumekwisha. Ukiona katika mashule, ukiona katika university, ukiona katika afya, ukiona katika kila mahali, we are finished. But we must fight. We must come out to fight for it. We can't give up because this country is ours. Hii nchi si ya Ruto, si ya Raila, si ya wanasiasa. Hawa ni sasa watakuwako wataenda, nchi ya Kenya itapaki. Kenyatta alienda, nchi iko. Moi ameenda, Kenya iko. Kibaki ameenda, Kenya iko. Isn't it? Uhuru hako ataenda wache Kenya. Hata wewe na mimi tutaenda tuache Kenya. So we must fight for this country. Isn't it? Being elected does not mean that you are the cleverest. Above the law. Above. Naam, mtazamaji, mimi sisemi kitu. Asante sana bwana Bwonya kuja katika studio zetu za Westv. Always a pleasure to be with you every Thursday. Asante sana mtazamaji kuwa nasi kuanzia saa 1 asubuhi hadi sasa. Asante sana mwelekezi wangu Kelvin Kibet upande ule wa pili. Mtazamaji, tukutane tena saa 7 kwa taarifa za Westv. Mimi najulikana kama Felix Okubasu. Kuwa na mchana mwema.